Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So as usual, in this video, I'll be discussing MCQs and fill in the blanks. So I'm focusing more on part A in this videos, Makle. Okay. So ನಾನು ಈ series na almost 1 week ago start ಮಾಡಿದೆ, and in this this is actually a 6th video, Makle. Okay. ನಿಮ್ಮ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 5 markers and 4 markers ಬೇಕಿದ್ರೆ just put it in the comment section, ಮಕ್ಕಳೇ. So I will work on that and I will make sure that you will score 80 out of 80 in the final examination. ಆಯ್ತಾ? So for all of this, what you have to do is, ಮಕ್ಕಳೇ, so you just have to follow my channel. So that is very important ಕಂಡು. Okay. So ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, right? So your support makes us to do a lot of things. So that's why, so if you are watching my video for the first time, so please subscribe to my channel, and for all ನಿಮ್ಮ preparation ಗೆ ಕಂಡು, so just follow my channel. Okay na? So let's start the class. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೇಪರ್ 5 ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ? So equivalence relation on finite set A having 4 elements. Then the number of order pairs in R. Okay. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಸೆಟ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ 4 ಈಗ A is equal to 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರೋಣ. 1 2 3 4. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 3ಗೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 15, 3ಗೆ 5, 3ಗೆ 5. ಸೊ 4 ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 1 2 2 3 3 4 4 ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 1 2 2 3 3 4 4 ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ 1 2 3 4 ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ 4 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. So we have greater than 4, greater than or equal to 4, less than or equal to 4, and less than 4. So actually the option B is the right answer, greater than or equal to 4. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ this is also one of the equivalence relation. This is all one of the equivalence relation, ಆಯ್ತಾ? Relation which is reflexive, ಆಯ್ತಾ? Which is reflexive by containing all its element, then it will be symmetric and transitive, ಆಯ್ತಾ? So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು equivalence relation. So that means it starts with 4 elements. So 4 more than 4 elements, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಕಂಡು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ 0 to pi ಇದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ A to ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Domain of cosec inverse. Okay, domain of cosec inverse x is sorry, yeah, this one, and say cosec inverse x is this one. Yeah, correct. Okay, so option C is the right answer. Direct question aitha, any confusion agalla nimge. Next, so if A order A is 4 cross 3, so A bando it is 4 cross 3 makle, and B is 4 cross 5, aitha? 4 cross 5. They're asking us to find the A transpose B. Okay, so they're asking us to find out A transpose into B, the whole transpose. Okay, first idrada order barಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the order? A transpose B the order ಏನಾಗುತ್ತೆ? A transpose B ಅಂದ್ರೆ it is 3 cross 4 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? 3 cross 4, and this is B ಅಂದ್ರೆ 4 cross 5. So ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ order of a new matrix, order of this A transpose B ಅಂದ್ರೆ it is actually 3 cross 5. 3 cross 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? 3 cross 5. But they are asking what is the transpose of this. So A transpose B, the whole transpose order ಬಂದು 5 cross 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So 5 cross 3 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Yeah, option D. Look at option D. So we can easily go with option D. 5 cross 3 is the right answer. So ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
So statement 1, statement 2, so statement questions ಗಳು the inverse of the matrix A does not exist. So ಏನಕ್ಕೆ exist ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. So determinant of A find out ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So determinant of A ಅಂದ್ರೆ so 6 2s are 12. So minus 4 3s are 12. So determinant of A is equal to 0. So if determinant of A is equal to 0, then it is actually a singular matrix, right? For all the singular matrix, A inverse does not exist, right? So yeah, this is also correct. And inverse of a singular matrix does not exist. Yeah, this is correct. Okay, and actually ಇದು ಕೂಡ singular matrix ಆಯ್ತಾ. So it is actually a correct explanations ಕಂಡು. So statement 1 and 2 like both are true and it is actually a correct explanation. So option B is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, because both are actually trying to say about like singular matrix ಆಯ್ತಾ. First ಅಲ್ಲಿ singular matrix ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but the determinant of that particular matrix is 0, so we can easily conclude that there is actually a singular matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next. F is said to be differentiable at x is equal to r. Okay, x belongs to r. So x, f of x another differentiable ಆಗಿರಬೇಕು throughout real number ಅಂದ್ರೆ first of all ಅದು continuous ಆಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so continuous for all x belongs to r. So option D is the right answer ಆಯ್ತಾ. So continuous x is equal to 1 point ಎಲ್ಲ 1 point ಇಲ್ಲ 2 points specify ಮಾಡ್ತಿದೆ. But option D it's actually specifying for real number. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ y is equal to sin inverse of ಈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು x to the power half ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು x to the power half ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಒಂದೂವರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x to the power 3/2 ತಾನೆ. ಸೊ y is equal to sin inverse of x to the power 3/2. Okay, so now differentiation is simple for us. So let's do the differentiation. So dy by dx is equal to 1 by root of 1 minus x ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು x to the power 3/2 ಅಲ್ವಾ, the whole square 3/2 the whole square into x to the power 3/2 differentiation is 3/2 into x to the power 3/2 minus 1 3/2 minus 1. So let's solve this further. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 1/2 and the square gets cancelled out. So dy by dx is equal to 1 by root of 1 minus x cube ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ into 3/2 minus 1. So 1/2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ half, that is root x ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. So root x. So what we can conclude? So 3/2 root x divided by 1 minus x cube ಅಲ್ವಾ. 1 minus x cube ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ. 3 root x divided by 1 minus x cube 2. Okay, 1 minus x cube. Yeah, option 3/2. Option C ನೋಡಿ, option C is the right answer ತಾನೆ. So 3 root x divided by 2 into 1 minus x cube. So option C is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಜೀಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ 3/2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ r dash of x is 26x plus 26 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. Yeah, so now at x is equal to 1. So 26 plus 26 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ 26 52 ಅಲ್ಲ. So 52 is the answer. ಇದೆಯಾ 52? Yeah, option C 52 is the final answer. Very simple question ಇದೆಲ್ಲ. Next question. So next question is the function f of x is equal to tan x minus x. Okay, so let's find out f dash of x. So f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? f dash of x is equal to secant square x minus 1 ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ secant square x minus 1 ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan square x ತಾನೆ. f dash of x is equal to so tan square x. ಸೊ ನಮಗೆ tan x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ there's nothing to worry in this case, so it will be always increasing ಆಯ್ತಾ. So option A is the right answer. Next, so integration of 1 minus sin x divided by cos square x. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 1 by cos square x minus sin x by cos x into cos x ಅಲ್ವಾ. cos x into cos x. So 1 by cos square x ಅಂದ್ರೆ so secant square x minus or sin x ಅಂದ್ರೆ tan x into
secant x ಅಲ್ಲ. So put integration. So integration of secant square x is tan x minus this integration is secant x plus c ಮಕ್ಕಳೇ. So tan x minus secant x plus c. So what is the final answer? Tan x minus secant x. Tan x minus secant x plus c. So option C ಅಲ್ವಾ. So option C is the final answer. So split and integrate you will get to know. And those reciprocals are very important ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Next, so integration of e to the power x of 1 by 1 plus x square. Okay, 1 plus x the whole square. Sorry. So ಇದು actually ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power x of 1 plus x square 1 square plus x square plus 2x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? Okay, so yeah, let it be like this. So integration of e to the power x of 1 plus x square plus 2x. So now I'll consider 1 plus x square is equal to f of x. F of x is equal to 1 plus x square. Now what is f dash of x? F dash of x is equal to 2x, right? So that means ee tara iddaga it is integration of e to the power x of f of x plus f dash of x makle. So for that answer is e to the power x f of x plus c. So illi en madbodu. So here we can say that f of x is 1 plus x square. So e to the power x of 1 plus x square. So option yavdo 1 plus x square 1 plus x square e to the, yeah, look at option C in the final answer. Okay na. So very simple concept, but ee ತರ expand ಮಾಡಿ ಏನು f of x ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, that is very very important. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. So be very careful while doing that, and I want you to just remember that content ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, expansion ಮಾಡಬೇಕು, and then we have to take 1 plus x square as t, else f of x. Next, the value of lambda for this is actually collinear. So collinear ಅಂದ್ರೆ it's actually parallel conditions ಆಯ್ತಾ. So since they have given two vectors, write the ratio. So 2 by minus 4 is equal to minus 3 by lambda is equal to 4 by minus 8. So take any two fractions and calculate. So 2 lambda is equal to 12 alva. So lambda is equal to 6 makle. Lambda is equal to 6. Direct question it is. So anything you can take. Okay, last two fractions ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡಬಹುದು, and the first two fractions. Okay, next. So if theta is the angle between two vectors a and b, then a dot b greater than 0 only when. Okay, so first of all a dot b formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So a dot vector magnitude of vector a magnitude of vector b cos theta should be greater than or equal to 0. So first ಇವಾಗ angle ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತಾ. So that's why I'm telling you allied angle is very very important control. Okay, now cos theta ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ cos theta ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 to pi by 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ cos 0 is 1. So we can consider 0 and 90 ಆಯ್ತಾ. So in this case, option B is the right answer makle. Okay, so in between 0 to 90 degrees. So formula ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ oh, this is very very important. Okay, 30 90 degree 60 degree are the direction cosines of OP, then the direction of PO makle. Okay, ನಿಮ್ಮ 3D geometry introduction page ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PO ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? So PO ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ so alpha beta gamma alva. So it's actually 180 minus alpha, 180 minus beta and 180 minus gamma. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ರ ಆಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 180 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ 180 minus 30, so 180 minus 90 and 180 minus 60 alla. This is a 150 degree. So 150 degree, this is 90 degree, and this is how much? 180 or 120 degree alva. So yeah, look at option C makle. Option C is the right answer alva. So option C is the right answer. Remember this formula, so very very important control. So ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ and ಉಲ್ಟಾ ಆಂಗಲ್ ಬರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. -90 -30 ಇದೆಲ್ಲ. This is not the right answer. So actual answer is ಇದು. So remember 180 minus alpha, 180 minus beta and 180 minus gamma. Okay, next. So P of A is subset of B. So A is subset of B andre, so it's actually B is the biggest set alva. So ಇದು B set, ಅದರೊಳಗೆ A ಇದೆ. That means ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so P of A intersection B ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ,
we get P of A only. So e condition ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, so then what is P of B bar A ಮಕ್ಕಳೇ? So P of B bar is P of A intersection B divided by P of A. So P of A intersection B is nothing but P of A divided by P of A. The answer is what? Answer is 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆನ್ there is a rain and when there is a no rain ಆಯ್ತಾ. they're asking what is P of walk ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ for this, so P of walk is equal to P of walk ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ P of raining into P of walk. So P of raining into P of walk plus ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು and P of no rain into P of walk. P of walk. So P of rain andre it is actually 2/5. In that case, how many time? What is the probability of walking? It is 1/6. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು is actually 1/6. When there is no rain, it's actually 3/5 into walking is actually 2/3 ಮಕ್ಕಳೇ. So if you solve this further, so ಇಲ್ಲಿ 2 1s are and 2 3s are, ಇಲ್ಲಿ 3 and 3 cancel ಆಯ್ತು. So we get 1/15. Yeah, so 1/15 plus 2/5 ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 2/5. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1/15 plus 6/15. The answer is 7/15. So ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is actually 7/15. So option D is the right answer. So this formula ಕಂಡು, okay, so this formula is very important. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮಳೆ ಬರ್ದಿದಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. So only they are actually multiplying each other and then you have to add them up. Okay na? So simple concept. Next, yeah, so we're done with MCQs ಮಕ್ಕಳೇ. So now let's focus on fill in the blanks ಆಯ್ತಾ. So fill in the blanks. So x is equal to this. Okay, so now we'll calculate this. So dx by d theta, dx by d theta is equal to, so a is actually 2 cos theta into minus sin theta ಬರುತ್ತೆ. 2 cos theta into minus sin theta. And dy by d theta, so dy by d theta is actually a into, so 2 sin theta, and sin theta differentiation is cos theta alva. So now if you put all of this together, what do we get? -1 alva. Yeah, this by this makle. Okay, so 2a sin theta cos theta whole divided by, so 2a sin theta into cos theta, cos to cos cancel, sin cancel, 2a cancel, -1 in this, answer is -1. So -1 solved out. So -1 is the first answer. Okay, next, so the value of the minimum value of mod x minus 1 when r is in R. Okay, so mod x minus 1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ mod ಒಳಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ವಿಲ್ ಪುಟ್ x is equal to 1 ಆಯ್ತಾ. if you put x is equal to 1 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ it won't be like okay, if you put x is equal to 1 it will become 0, right? Apart from that, you put any value in place of that. Since we have modulus, all these will be converted into positive value alva. So what is the minimum value for this? The minimum value is actually 0 alva. So the minimum value of mod x minus 1 is actually 0. So remember that. So very simple condition aita. So next, so yeah, so this is once again multiply. So 2 into 6 a cross a aito, a cross a. So next minus 2 2s are 4 alva. So 4 a cross b minus 2 3s are 6 b cross a plus 2 2s are 4 b cross b. Okay, so remember, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 0 ಕಂಡ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ b ಕ್ರಾಸ್ a ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು minus of 4 of a cross b minus 6 into this, ಇದನ್ನ minus of a cross b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Because a cross b and b cross a they are not commutative, that's why. Okay, so minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು 2 into a cross b ಆಯ್ತು. So what is lambda value? So lambda value is 2 ತಾನೆ. So 2 is actually the final answer for this. So 2 is the answer control.
Okay, next. The number of arbitrary constant is the general solution of a differential equation of third order. Okay, general solutions in the kottaga makle illi ಯಾವ order ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. Okay, in this case the answer is 3 ಆಯ್ತಾ. Particular solutions ಅಂತ ಬಂದಾಗ answer is 0. Okay, particular solutions ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, that's why it is 0. But when it comes to general solution, ಈಗ fourth order ಕೊಟ್ಟರೆ answer is 4, fifth order ಕೊಟ್ಟರೆ answer is 5. So in this case third order they have given, so the answer is 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? For particular solutions, the number of arbitrary constant will be 0. Okay, and the last one. So last one is, yeah. So P of A and P of B values they have given, and they are saying it is independent. So they're asking us to find out. So P of A dash intersection B, right? So it's actually given. So 4 by, so like 4 K by 16 it is. So K by 16. But we can say that this is actually P of A dash into P of B, alva. So if they are independent, we can say that P of A into P of B makle, alva. So P of A dash can be taken as 1 minus P of A into P of B. So 1 minus P of A and the rest to 3 by 4, alva. 3 by 4 into 1 by 4. 3 by 4 and the rest, so 3 by 4 and 1 minus 3 by 4 and it's actually 1/4. 1/4 into 1/4 is 1 by 16, alva. So K by 16 is equal to, so K value is to makle, so K value is 1 tane, so K value is 1. Yeah, that's it. So ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ವೈಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಳು ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 6 ಪೇಪರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫೈನಲಿ 80 out of 80 is one thing that we will look at. ಓಕೆನಾ? So that's it from my end, makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.